Hello students, I welcome you all in this practical lecture of pharmacology and toxicology. So today we will see the experiment number 20, that is to observe and study the effect of convulsants and anticonvulsants in mice by using the CD of MSVT. Aim of this experiment is effect of convulsants and anticonvulsants in mice. The objectives of this experiment are to understand the terms epilepsy and convulsions or seizures, to know classification of seizures and its behavioral manifestations, to know that electroencephalogram, that is EEG, is employed to detect neuronal excitability, to understand that epileptic seizures can be evoked in normal brain by kindling, that is, by electric shock or chemical convulsant, to know that anticonvulsants are employed in the treatment of epilepsy. So requirement for this experiment, we need animal, albino mice, requirement that includes syringe, needle, cotton, weighing balance, drug we require strychnine sulfate 4 mg and solution of diazepam 2 to 4 mg. Epilepsy is a group of CNS disorder characterized by brief episodes of seizures. Seizures are also referred as convulsions. Convulsions are paroxysmal episodes of spontaneous, uncontrolled neuronal discharge and are characterized by turning body movements and or disturbance in consciousness along with change in motor, sensory or behavioral activity. Okay. So what is meant by epilepsy? It is a group of disorder of central nervous system, right? And it is characterized by paroxysmal cerebral dysrhythmia. Okay, and this manifests as a brief episodes of seizure. Okay, so these seizures with loss or disturbances in consciousness and with and without the characteristics body movements are there. Okay, so epilepsy it is a group of disorders which is characterized by brief episodes of seizures. Okay, सीझर्सलाच आपण कन्वर्जन्स असं सुद्धा म्हणतो. सो कन्वर्जन्स आर पॅरोक्सिस्मल एपिसोड्स ऑफ स्पॉन्टेनियस uncontrolled neuronal discharge and are characterized by tonic body movements and or disturbance in consciousness along with the change in motor, sensory and behavioral activity. Okay, so there will be a loss or disturbances into the consciousness of that person and with or without the characteristics body movements are there. Okay. Epilepsy is classified on the basis of nature and pattern of abnormal activity and abnormal neurotransmission. Generalized epilepsy. It is characterized by widespread involvement of brain, bilateral motor manifestation, and impaired consciousness. Partial epilepsy. In this, abnormal neuronal discharge is limited to certain areas of the brain with or without loss of consciousness. Generalized epilepsy is further classified into grand mal, petit mal, akinetic, myoclonic seizures, and infantile spasm. Partial epilepsy is further classified as simple partial seizures and complex partial seizures. So in theoretical part under the chapter of anti-epileptic drug, we are already seen this epilepsy part in brief, right? So epilepsy are generally classified depending upon the nature and pattern of abnormal activity and abnormal neurotransmissions. So this is classified mainly into the two types: generalized epilepsy and partial epilepsy. Okay, so this generalized epilepsy it is characterized by widespread involvement of brain, bilateral motor manifestation and impaired the consciousness. Okay, so ब्रेनचा वाईड एरिया जो आहे त्याच्यामध्ये काय होतात सीझर्स फॉर्म होतात. ओके, अँड दॅट रिझल्ट्स इनटू अ इम्पेअर्ड कॉन्शियसनेस इज देअर. ओके, so abnormal conduction of impulses are occur through the widespread area of the
brain in generalized epilepsy, and there will be a loss of this consciousness is there. Okay, in case of partial epilepsy, in this abnormal neuronal discharge is limited to certain area of the brain. Okay, neurons मधून जे impulses abnormal type of conduction होतं, so this is limited to the particular area of the brain. Okay, and there will be a loss with or without loss of consciousness is there. Okay, and this generalized epilepsy is further classified into the grand mal, petit mal, akinetic, myoclonic seizure and infantile seizures. Okay, so all this type we are already seen in brief into the theoretical part of pharmacology and toxicology lecture, right? Then partial epilepsy is further classified as an simple partial seizure and complex partial seizure. So these are the different type of epilepsies are there. The electric shock induced convulsion in animals represent grand mal epilepsy. Chemical induced convulsions with strychnine represents petit mal epilepsy. Chemical induced convulsions are characterized by tremors, hyperexcitability, tonic phase followed by tonic phase, and deep abdominal respiration is seen. This episode of convulsions results from either decrease in concentration of GABA, glycine, or an increase in concentration of acetylcholine, glutamic acid. Strychnine, a CNS stimulant, inhibits glycine and induces convulsion in animals. Anticonvulsants like diazepam acts as an agonist of GABA and inhibits spread of abnormal transmission in brain. ओके, मग एक्सपेरिमेंटल ॲनिमल्स जे आहेत लॅबोरेटरीमध्ये यूज केले जातात त्याच्यावर जेव्हा अँटीकन्व्हल्संट्सची ॲक्टिव्हिटी चेक केली जाते, सो त्या ॲनिमल्समध्ये जे कन्व्हर्जन्स इंड्यूस केले जातात ते जनरली इलेक्ट्रिक मेथड यूज केली जाते किंवा केमिकल्स यूज केले जातात टू इंड्यूस द कन्व्हर्जन्स. ओके, सो केमिकल यूज करून जर त्याच्यामध्ये कन्व्हर्जन्स इंड्यूस केले गेले त्यासाठी स्ट्रिचनिन हे केमिकल यूज केलं जातं आणि इट इंड्युसेस पेटिटमल टाईप ऑफ एपिलेप्सी. सो केमिकल जे आहे त्याच्यामध्ये स्ट्रिचनिन हे केमिकल यूज केलं जातं आणि स्ट्रिचनिन विच प्रोड्युसेस द ऑर इंड्युसेस द पेटिटमल टाईप ऑफ एपिलेप्सी. ओके, पेटिटमल एपिलेप्सीमध्ये काय होतं तर ब्रीफ सडन लॅप्सेस इन द अटेन्शन. ओके, अँड दिस पेटिटमल एपिलेप्सी विच इज मोर कॉमन इन टू द चिल्ड्रन. ओके, म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर गोष्ट जर ते अटेन्शन देऊन ऐकत असतील आणि त्यांना जर पेटिटमल एपिलेप्सीचा अटॅक आला मध्येच त्याच्यामध्ये काय होतं की त्या अटेन्शन पिरियडमध्ये लॅप्सेस फॉर्म होतात. ओके, brief sudden lapses are formed. Okay, then if chemical induced convergence, this chemical induced convergence are there, then those convergences are characterized by the tremors, hyperexcitability, clonic phase and followed by tonic phase, deep abdominal respiration is seen. Okay, क्लोनिक फेज म्हणजे काय तर जनरली मसल्सचे जे जर्की मुवमेंट्स होतात त्याला आपण क्लोनिक फेज असं म्हणतो. ओके, टोनिक फेज म्हणजे काय तर मसल्सचे स्टिफनिंग होतं त्याला आपण टोनिक फेज असं म्हणतो. अँड दिस फॉलोड बाय द डीप ॲब्डोमिनल रेस्पिरेशन इज सीन. ओके, सो द एपिसोड्स मग इथे सांगितलेलं आहे आपल्याला की इलेक्ट्रिक शॉक जर इंड्यूस करून कन्वर्जन यूज करून जर कन्वर्जन इंड्यूस केले त्याच्यामध्ये ग्रँडमल टाईप ऑफ एपिलेप्सी शो होते. ओके, मग ग्रँडमल एपिलेप्सी म्हणजे काय तर इट इज अन टाईप ऑफ एपिलेप्सी. ओके, अँड दॅट इन्व्हॉल्व्स द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अँड देअर विल बी अ वायोलंट टाईप ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन इज दॅट. ओके, इलेक्ट्रिक शॉक देऊन जर कन्वर्जन इंड्यूस केले गेले त्या ॲनिमल्समध्ये तर त्याच्यामध्ये ग्रँडमल टाईप ऑफ एपिलेप्सी शो होते. ओके, and these episodes of convergence that result from either decrease in the concentration of GABA, glycine or increase in the concentration of acetylcholine, glutamic acid. Okay, मग हे जे कन्वर्जन्स इंड्यूस होतात ते कशामुळे इंड्यूस होणार आहेत तर काय होतं की ग्लायसिन आणि गाबाचं जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते काय होतं डिक्रीज होणार आहे. ओके, सो दीज आर द इनिबिटरी न्यूरोट्रान्समीटर्स, त्याच्यामध्ये त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होणार आहे आणि एक्सायटेटरी न्यूरोट्रान्समीटर जे आहे त्याच्यामध्ये ॲसिटाइलकोलिन ग्लुटामिक ॲसिड आहे. ओके, त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतं. ओके, सो दिस स्ट्रिचनिन इज अ सीरियस स्टिम्युलंट दॅट इनिबिट्स द ग्लायसिन अँड इंड्युसेस द कन्वर्जन्स इन द ॲनिमल्स. ओके, सो स्ट्रिचनिन हे केमिकल
केमिकल रिएक्शन यूज करून जर आपण त्याच्यामध्ये कन्व्हर्जन्स इंड्यूस केले तर तो काय करणार आहे, ग्लायसिनला इनिबिट करणार आहे आणि मग कन्व्हर्जन्स इंड्यूस करणार आहे. ओके. Anticonvulsants that includes the diazepam which acts as an agonist of GABA and inhibit the spread of abnormal transmission of brain. ओके. मग अँटीकन्व्हल्संट्स कॅटेगरीचा ड्रग आहे, त्याच्यामध्ये जर आपण डायझेपाम बघितलं, इट हॅव्हिंग अ डिफरंट मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन. इट्स ऍक्ट्स एज अन अगोनिस्ट ऑफ गाबा. ओके. सो इट प्रमोट द बाइंडिंग ऑफ गाबा टू देअर रिसेप्टर अँड देअर बाय इनिबिट द स्प्रेड ऑफ अबनॉर्मल ट्रान्समिशन. त्याच्यामुळे इम्पल्स जनरेशन आणि कंडक्शनचं काम जे आहे तो स्टॉप करणार आहे. ओके. देअर बाय इट प्रोड्युसेस दॅट इफेक्ट ॲज अन अँटीकन्व्हल्संट ड्रग. Now we will see the actual procedure. To study the effects of convulsant and anticonvulsant in mice, select 2 adult healthy mice weighing not less than 20 grams and label them as mice A and mice B. Observe their normal posture and normal muscle tone, particularly limbs and tail. Now inject 0.1 ml stock solution of strychnine hydrochloride to mice A intraperitoneally. You can see that strychnine induces clonic convulsions characterized by Stroop's tail, that is, S-type erection of tail and jerky movements of whole body. This clonic convulsions finally leads to death of the mice A. Inject 0.2 ml of diazepam solution intraperitoneally to the mice B. After half an hour, administer 0.1 ml strychnine sulfate solution intraperitoneally to the mice B and observe the onset and severity of convulsions. You can see that severity of convulsions such as Stroop's tail, whole body movement is less in this mice. This suggests that diazepam protected the mice from the convulsions induced by strychnine. Clinically, diazepam is useful in different forms of epileptic seizures and also as a drug of choice in status epilepticus. Okay, so from this procedure we can easily understand the effect of this anticonvulsant drug in mice. Okay, so स्ट्रिचनिनमुळे जे कन्व्हर्जन्स त्या माईसमध्ये इंड्यूस झाले होते त्याची सिव्हिअरिटी कमी करायचं, ती जे कन्व्हर्जन्स आहे त्याच्या अगेन्स्ट इफेक्ट शो करण्यासाठी आपण ॲज अन अँटीकन्व्हल्संट ड्रग हे इफेक्टिव्हली यूज करू शकतो. ओके, सो या प्रोसिजरवरनं आपल्याला आपण ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे जे काही रिझल्ट्स मिळणार आहेत आपल्याला. ओके, सो वेन स्ट्रिचनिन इज गेट इंजेक्टेड, ऑनसेट ऑफ टाइम स्ट्रिचनिनसाठी 15 सेकंड्स आहे. ओके, म्हणजे स्ट्रिचनिन इंजेक्ट केल्यानंतर 50 सेकंड्समध्येच त्याची ॲक्शन शो होते. ओके, so which type of convulsions are seen after injection of this strychnine? Stroop's tail is there, means S-type erections of tail is there, then jerky movements, clonic convulsions are there. Okay, and death after 3 minutes. Okay, so त्या ॲनिमलची 50 सेकंड्समध्ये ॲक्शन शो होणार आहे आणि 3 मिनिटानंतर लगेच त्याची डेथ होणार आहे ड्यू टू द कन्वर्जन्स इंड्युस्ड बाय द स्ट्रिचनिन. ओके, इफ यू इंजेक्ट द स्ट्रिचनिन अँड डायझेपाम 80 सेकंड नंतर त्याची ऑनसेट ऑफ ॲक्शन शो होणार आहे. विच टाईप ऑफ कन्वर्जन्स आर देअर? नो स्ट्रॉप्स टेल इज देअर. ओके, म्हणजे एस टाईप इरेक्शन जे होत होतं ते होणार नाही आहे. मायनर बॉडी मुवमेंट्स आर देअर, मायनर क्लोनिक कन्वर्जन्स आर सीन. ओके, सो व्हॉट काइंड ऑफ इफेक्ट इज शोन बाय दिस डायझेपाम ड्रग इन प्रेझेन्स ऑफ स्ट्रिचनिन? नो डेथ, ॲनिमलची डेथ होणार नाही आहे. ॲनिमल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कन्वर्जन्स. ड्युरेशन ऑफ कन्वर्जन्स इज लेस, reduced
in time of extensor phase of convulsions. ओके, सो डेथ दिसणार नाही, ॲनिमल प्रोटेक्ट होणार आहे कन्व्हर्जन्स पासून आणि ड्युरेशन जो आहे कन्व्हर्जन्सचा तो सुद्धा कमी होणार आहे. रिडक्शन इन द टाइम ऑफ एक्सटेन्सर फेज ऑफ कन्व्हर्जन्स. ओके, सो दीज आर द इफेक्ट विच इज exerted by this phenobarbital, that is diazepam like drug, that is sedative hypnotic category, anticonvulsants category drugs are in presence of the strychnine. Okay, so from this observation table we can easily conclude that after administration of saline solution the writing reflex is present into that animal. Okay, and after the administration of this diazepam, so the writing reflex is absent into that particular animal. Okay, and it causes the CNS depression effect. Okay, so from this observation table we can easily conclude that the strychnine sulfate, that chemical we are used for the inducing convulsions into that animal, so they produces the convulsant effect into that mice, right? And diazepam drug which produces the anticonvulsant activity into that mice. what we have learned from this experiment? We have learned that convulsions induced by chemical agents produce clonic type contractions characterized by jerking of head and body and stop still. Anticonvulsant activity of a drug under test is complete protection from convulsions. Okay, so here it is the end of this experiment. Thank you.